Hi children, welcome to my channel Maths Tuition Online. Today we are discussing about class 9 real numbers, irrational numbers. Okay. Before we learn about the rational numbers are P by Q form. Today we are discussing about irrational number. What is by irrational number? Irrational means irrational. A number cannot be expressed as P by Q form. A number which can be neither expressed as a terminating decimal nor a repeating decimal. Neither a terminating decimal, neither a terminating nor a repeating. Repeating means terminating and repeating, non-terminating decimals can be expressed as P by Q form. So that's why they are called rational numbers. Other than rational numbers, they are called irrational numbers. Okay? The numbers which cannot be, మనం జనరల్ డైలీ లైఫ్లో నీ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఏమని ద రేషనల్ నెంబర్ ఎనీ నెంబర్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ P by Q form, then it is said to be a irrational number. Okay? Terminating decimal or a repeating decimal, such type of numbers are called irrational numbers. And clearly one example, see 0.01001001001 401 so on. ఇక్కడ చూడండి రిపీటింగ్ ఉందా లేదు, పోనీ డివిజన్ ఎండ్ అయిందా కాలే. సో ఈజ్ ఎ నాన్ టర్మినేటింగ్ decimal only. Okay, non repeating decimal. So it can be expressed as P by Q form? No. Why? Because there is no repeating term. Division does not end. So that's why it is called as irrational number. Suppose another example 0.121 112 1112 412 so on. Here also, but not only one number cannot be a repeating. So that's why which is irrational. It is not a non-terminating. Okay, next see another one example also 545554 5554 454 like this. So such type of numbers are called irrational numbers. Okay, suppose m is a positive integer, m is a positive integer which is not a perfect square, then root m is irrational. Example, thus root 2, root 3, root 5, root 4 is a perfect square, no? So that's why root 4 is not an irrational. Root 5, root 6, root 7, root 8, root 9 is a perfect square. After that root 7, root 11 like that. Such type of numbers are called irrational numbers. Okay, there is no square root, they are called irrational numbers. Okay, but pi is a number whose exact value is not 22/7. Okay, but pi is always irrational only. Why it is irrational? Means the circumference of the circle divided by its diameter, we can get the value is 3.145 to up to 52 digits. Up to now also division does not end. So that's why there is no repeating decimal also. So that's why pi is called irrational number. జనరల్గా మనం పై ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ కోసం 22/7 తీసుకుంటాం. అంటే దాంట్లో పై ఈజ్ ఈక్వల్ 3.14లో ఓన్లీ 2 డిజిట్స్ తీసుకొని దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకొని మనం 22/7గా అప్లై చేసుకుంటున్నాం. కానీ 22/7 ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు. ఓకే, సో పై ఈజ్ ఆల్వేస్ irrational only, but not a rational. Okay, suppose you can see irrational number properties. ఇరేషనల్ నెంబర్ ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయండి ఇరేషనల్ నెంబర్కు అంటే చూద్దాం ఏముంటాయండి.
సమ్ ఆఫ్ టూ ఇరేషనల్ నెంబర్స్. ఏదైనా నెంబర్స్ అనగానే ఏమైతే సమ్ ఆఫ్ టూ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఓన్లీ. సమ్ ఆఫ్ టూ ఆడ్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్ ఓన్లీ. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఆడ్ నెంబర్, odd number only. Product of even number only. Sum of even and odd, even number only. Like that only. Here sum of two irrational number need not be an irrational. Means suppose 2 plus root 3 is a irrational. We can add 4 minus root 3. Here plus root 3 minus root 3 cancel, which is equals to rational. Okay, sum of two irrationals. Sum of two irrationals need not be an irrational. Okay, this is the first property. Difference of two irrational need not be an irrational. Sum badal difference kuda. Difference also same. Difference. Next, product of two irrational numbers, same product also. Two irrational number need not be an irrational. Difference చూసుకో, కాకపోతే 2 plus root 3 minus 4 plus root 3 అన్నాం. అవునా? ఇక్కడ ప్లస్ రూట్ 3 బదులు ఈయనే మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ రూట్ 3 ఉందనుకో, అప్పుడు మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందనుకో, -2 వస్తుంది. అట్లా ప్రొడక్ట్ అన్నావు. ప్రొడక్ట్ 2 plus root 3 into 2 minus root 3. Product, that is 4 minus 3, a minus b into a plus b, which is equals to 1. Like that. Quotient also. Quotient means division. Quotient also need not be a irrational number. Suppose why? Because 2 root 3 by root 3. Root 3 cancel, we can get irrational. Okay. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలండి? సమ్ ఆఫ్ టూ ఇరేషనల్ నీడ్ నాట్ బి అన్ ఇరేషనల్. డిఫరెన్స్, ప్రొడక్ట్, కోషంట్. ఓకే. And a is a rational. Suppose one important rule, a is a rational, then root b is an irrational, then a plus root b comma a minus root b comma a root b comma a by root b is irrational. Understand? So a rational అయింది, root b అయింది. Their sum, difference, product, division is irrational. Okay? Right. Now suppose here I am asking one question. Are the square roots of all positive numbers? Are the square roots of all positive integers z plus irrational? This is the question. ఒక్కసారి ఆన్సర్ ఆలోచించండి. Are the square root of all positive integers is irrational? The square root of every positive integer is not always irrational. Why? Because root 4, which is equals to 2, which is rational. Okay, but root 3, okay, root 3 only irrational only. Got it? The square root of every positive integer is not always irrational. Okay, example ఇచ్చిన ఎక్కడ కాలేదు. root 4 దగ్గర, root 9 3, like that. Are the cube roots square roots? Okay, మరి cube roots of all positive integers are irrational. Cube root చూద్దాం. Suppose cube root 4, which is irrational. Okay, clearly it is irrational. Means 4 power 1 by 3 irrational. Cube root 8, which is equals to 2, which is rational. In this case it is not a irrational. Okay, so that's why this is also cube root of a positive integer. Cube root of a positive integer is not always irrational. Okay.
Suppose what is the irrational number between numbers? Suppose find an irrational number. Find an irrational number between, BW means between 1 by 7 and 2 by 7. 1 by 7, 2 by 7 irrational number చెప్పాలంటే first of all by actual division we can see that 1 by 7 is equal to 0. We know that 1 by 7 142857 repeating decimal, this is bar. 2 by 7 means into 2 0.285714, this is okay. Between the number is any one 014 to 028 0.28 అంటే 14 to 28 మధ్యన ఏది ఉంటే అది నీ ఇష్టం ఉన్నది రాసుకో. నేను ఒకటి రాస్తా. రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ 0.160160001600 సో ఆన్, ఇటువంటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది. ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ లయింగ్ బిట్వీన్ 1 by 7 and 2 by 7. ఇన్ఫినిటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి, దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకే రైట్, దీస్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సపోజ్ represent irrational number, represent √2 on number line. √2 on నెంబర్ లైన్ పైన డినోట్ చేయాలి √2 అంటే ఏంటండి. ఫస్ట్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకోండి, ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. ఇలా ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఓఏ అనండి, పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, టేక్ ఓఏ యాజ్ 1 unit. ఆల్వేస్ యూ కెన్ టేక్ 1 unit. ఎంత లెంత్ అని తీసుకోండి కానీ 1 unit. మార్క్ ద పాయింట్ బి ఆన్ ద లైన్ ఎల్. మార్క్ ద పాయింట్ బి ఆన్ ద లైన్ ఎల్ సచ్ దట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ. ఇక్కడ కూడా ఏబిని 1 unit సేమ్ రౌండర్తో తీసుకొని మనం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసుకుంటే జాయిన్ ఓబి. ఓకే, నౌ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ frame. Observe that in a triangle AOB, apply the Pythagoras theorem. Side square plus side square is equal to hypotenuse square. OB is equal to under root of side square plus side square, that is OA square plus AB square. That is under root of 1 square plus 1 square, which is equals to 1 plus 1, which is equals to √2. OB is √2 units. So take rounder at the center, B as center, taking a radius OB, B as center, taking a radius OB, draw an arc like this, draw an arc. Let it intersect the L at one point, that is called √2 on the number line. That is called √2 on the number line. Okay, express √2, √3 like that only. Suppose √3 on the number line. √3 on the number line. Same method only. First of all, draw a line L and draw one perpendicular line OA, which is equal to 1 unit. Okay, and take a point B on L such that AB is equal to OA. Join OB clearly in above. This is √2 units. Now take a point C on L such that AC is equal to OB. AC is equal to OB is equal to √2 units. ఇది AC √2 units. This is √2 units. తీసుకోండి. జాయిన్ ఓసి. స్కేల్ పెట్టి మెజర్మెంట్ చేస్తే రాదు ఓబే అనేది, రౌండర్తో తీసుకోవాలి. రౌండర్తో తీసుకుంటే మనకు పాయింట్ కూడా వస్తుంది. రౌండర్తో ఓబీ, బి సెంటర్ ఓబీ రేడియస్ తీసుకొని మళ్ళీ ఏ సెంటర్తో సీని ఇలా కట్ చేస్తాం. మనం కట్ చేసిన పాయింట్ సి అంటాం. ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు కూడా అలా కట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు జాయిన్ ఓసి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓఏసి చూడండి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఓఏసి hypotenuse, which is the hypotenuse OC, is equal to under root of side square plus side square, OA square plus AC square. OA means 1 unit, 1 square. AC means √2 units, √2 whole square.
that is 1 plus 2 is equal to root 3 units. Root 3 units. What is that root 3? OC is root 3 units. This is root 3 units. Now C as center, OC as radius, draw an arc, let it intersecting the line at one point, that is point to be root 3 on the number line. Okay, మళ్ళీ రూట్ 4 రావాలంటే రూట్ 2 రూట్ 3 రూట్ 4 అట్నే రాయాలి. సరే రూట్ 3 రూట్ 4 రూట్ 5 రూట్ 5 రూట్ 6 ఇవన్నీ రాయగలుగుతాం. రూట్ 4 రేషనల్ కాదు, ఇర్రేషనల్ కాదు కదా, కాబట్టి రూట్ 5 రూట్ 6 చేయగలుగుతాం. కానీ అదే రూట్ 11 రూట్ 13 ఇచ్చిన అనుకో, సపోజ్ రూట్ 13 అన్నాడు, ప్రతిసారి ఇలా చేయాలంటే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది. రూట్ 13 ఎలా చేస్తాం చూడండి. రూట్ 13 అంటే డైరెక్ట్ రఫ్ ఫిగరే, ఇక్కడ నుండి స్ట్రైట్ ఫిగర్ అవసరం లేదు. డ్రా ద లైన్ ఎల్ అండ్ డ్రా ద పర్పెండిక్యులర్ OA which is equals to 1 unit and take a point B on L, join OB. AB as ఇక్కడ రూట్ 13 కదా, దానికంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. 13 కంటే -1, దాంట్లోకి వెళ్ళి -1 చేస్తే 12, ఇక్కడ రూట్ 12 అనాలి. రూట్ 12 యూనిట్స్ అనాలి. రూట్ 12 యూనిట్స్. ఇప్పుడు OB as hypotenuse in a triangle OAB, OB is equal to under root of OA square plus AB square, under root of 1 square plus root 12 whole square, that is under root of 1 plus 12, which is equals to root 13 units. Root 13 units. This is root 13 units. Now take B as center, BO as radius, draw an arc, the arc let it intersect the line at some point, that is root 13 on the నెంబర్ లైన్. డైరెక్ట్ రూట్ 13 చేయాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు. మరి రూట్ 3 చేయదా సార్ అని రూట్ 3 కూడా ఇట్లా చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇలా రూట్ 10 ఇవన్నీ కూడా మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అండి. మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా వస్తాయి. మిగతాయి మనం ఈ నెంబర్ లైన్ పైన డినోట్ చేసేటటువంటి రియల్ నెంబర్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ చూసుకుంటాం ఎక్సర్సైజ్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.